Қайырлы күн. Мен Орталық Қазақстан Академиясының әлеуметтану гуманитарлық пәндер кафедрасының шетел тілі мұғалімі Калиева А С. Бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Gerund and the Planning Holiday. Яғни қазақ тіліне аударғанда Герундий, сонымен қатар саяхатты жоспарлау деп аталады. Бүгінгі біз сабақта лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қарастырайын деп тұрмыз. Яғни грамматикалық тақырыбымыз бұл бізде Герундий. Осыған қысқаша ғана тоқталып кетейік. Жалпы Герундий дегеніміз не? Герундий бұл қазақ тілінде нақты бір ережесі жоқ. Яғни ешқандай ережеге сай келмейді. Орыс тілінде бұл тек қана причастиеге тура келеді. Инфинитив екеуі бір-бірімен қарама-қайшылықта әртүрлі жағдайда қолданатын болады. Яғни Герундий, мына жерде жазылып тұр, ing жалғауының қызметі. Герундий дегеніміз ing жалғауының формасы. Ол итске жалғанады. Біз бұны континуисті өткен кезде білетін боламыз. Яғни дәл осы шақта болып жатқан іс-әрекетті білдіреді. Мысалға келтіретін болсақ, Герундийға to read, яғни орыс тіліне аударсақ, бұл читать глагол ретінде аударылып тұр. Қазақ тіліне оқу. Егер де біз бұған ing жалғауын жоғалтатын болсақ, reading, яғни орыс тіліне чтение, яғни Герундийға айналды, ал қазақ тіліне аударсақ, оқу деп аударылады. Герундий етістік пен зат есім арасындағы өзгеше бір делдал ретінде қарастырылады. Ағылшын тілінде әрбір етістікті Герундий бар, және де олар өте кең қолданылады. Кейбір сөйлемдерде, сөйлем айналымдарында тек қана Герундийді талап етеді, себебі басқа етістік формулалары ол жерде қолданыла алмайды. Келесі слайдқа назар аударсаңыздар, мына жерде де бір мысал келтірілген. Мысалға teaching, яғни оқыту деп аударылады. Traveling, саяхаттану деп аударылады. Яғни біз зат есімнен Герундийға айналдырдық. Герундийдің зат есімнен айырмашылығы оның артиклінің көпше түрінің болмауы. Сонымен қатар Герундийдің сын есім анықтала алмайтынында тұрады. Яғни мына жерде көрсеңіздер, Герундий зат есімнен айырмашылығы, жаңа айтып кеткендей, көпше түрі болмайды дедім, сонымен қатар артикль қолданылмайды. Келесі мысалға назар аударсаңыздар, swimming is my hobby. Swimming бұл менің, суда жүзу бұл менің хоббиім деп аударылады. Бұнда байқасаңыздар, ing формасы, яғни сөйлемнің бастауыш формасында қолданып тұр. Сөйлемнің басына келіп тұр, зат есім болып қолданып тұр. Сонымен қатар тағы да бір мысал, яғни толықтаушы ретінде, have you ever considered going to live abroad? Or stop talking, яғни бұл кезде бұл сөйлемді толықтаушы ретінде қолданып тұрмыз. Мына етістіктерден кейін бізде міндетті түрде Герундий қолданылады. Мысалға, stop, enjoy, fancy, admit, consider, finish, mind, imagine, deny, involve, delay, suggest, regret, avoid, and practice. Анықтауышпен, яғни осы тағы да көптеген етістіктер бар, тек қана біз оны дұрыс жаттау арқылы ғана дұрыс қолданылатын боламыз. Келесі мысалға назар аударсаңыздар, анықтауыш пен пысықтауыш қызметін атқаратын есімшеге қарағанда Герундий бастауыш пен тоқтауыш қызметін атқара алады. Мысалы, collecting rare books was his favorite occupation. Яғни, сирек кітаптарды жинау оның сүйікті ісі болды деп аударылады. He likes reading aloud. Ол дауыстап оқуды жақсы көреді. Егер Герундий
анықтауыш пен пысықтауыш қызметін атқаратын болса, бұл жағдайда оның алдында предлог қойылады. Ал ес мүшенің алдында ешқашан предлог қойылмайды. Яғни, қорытындылай келетін болсақ, етістіктермен жасалған зат есімдерге қарағанда Герундий көпшетірдің формасын алмайды, артикльмен қолданылмайды, және етістікпен жасалған зат есімдер сияқты сын есіммен емес, үстеумен анықталады. Келесі слайдқа назар аударсаңыздар, бұл жерде яғни сіздерге арналған, яғни Герундийға қатысты жаттығуды көре аламыз. Бұл кезде, яғни сіз ақшаның орнына дұрыс Герундийді дұрыс формасында жазып қою керекпіз. Жаттығуды сіздерге толық орындау үшін, мен ойымша 3 минут уақыт жеткілікті деп ойлаймын. Сіздерге берілген 3 минут уақытымыз аяқталды. Келесі слайдта дұрыс жауабын көре аламыз. Яғни барлығымыз бірге Герундийдің дұрыс қолдануын тексере аламыз. He prefers traveling by train to flying. I'm afraid of being late for the flight. He suggests our coming to see him. Watching curtains is always fun. He left us without saying a word. Жақсы. Келесі слайдта назарларыңызға сіздерге тағы да бір жаттығу беріледі. Яғни бұл жерде де жақшаның ішін ашып, Герундийға дұрыс формасын қойып жазамыз. Бұл жаттығуды орындау үшін де сіздерге аз ғана уақыт беріледі. Яғни 4-5 минут уақыт беріледі. Дайын болыңыздар. Келесі слайдта барлығымыз бірге тағы да тексеретін боламыз.
Біздің берілген уақытымыз аяқталды деп ойлаймын. Келесі слайдтан барлығымыз дұрыс жауабын көрейік. There is no sense in earning more money than you can spend. Do you mind working overtime? Normally, I enjoy going out, but today I had preferred staying indoor. The film was really worth seeing. Brent is looking forward to taking a short break next month. She is fond of having picnics. Жақсы. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Ары қарай біз лексикалық тақырыпты қарастырамыз. Яғни лексикалық тақырыбымыз нені қамтиды? Сіздер ағылшын тілінде өздеріңіздің саяхаттарыңызды жоспарлай алуды үйренесіздер. Яғни өздеріңіздің демалыстарыңыз жайлы, қайда баратындарыңызды, не істей алатындарыңызды, қандай сұрақтарға жауап беру керегін, сонымен қатар тағы да көптеген сұрақтарға жауап беруді біз ағылшын тілінде үйренуге тырысамыз. Келесі айтылатын мағлұматтардың барлығы oxfordonlineenglish.com парақшасынан, яғни YouTube каналынан алынған мағлұматтар. Егер де көретін болсаңыздар, толық нұсқасын, яғни видео ретінде сол жерден көре аласыздар. Okay, guys, let's continue our lesson. In this lesson, you can learn how to talk about your vacation in English. You can answer for these questions like, where did you go for your last holiday? What did you do there? And did you have a good time? This lesson, you will learn how to answer the questions and the more clear, natural English. This will help you learn ways to basic information about your vacation, how to describe what you did on vacation, about describing where you went on holiday, how to talk about what you like on vacation, different ways to describe what you dislike on vacation, to make a long answer about your holiday. Did you notice how I said holiday and a vacation? What's the difference? This is a difference between British English and American English, and both words have the same meaning. Let's start with some simple language. You can to start your answer, begin your answer by saying where, who with, how long for. For example, I went to the countryside with my family for a couple of weeks. I went to Thailand, a group of friends, for 10 days. My girlfriend and I went to Rome for a long weekend. Here the word a long weekend means you go for 3 or 4 days, usually Friday to Monday, Saturday to Monday. Maybe because there is a public holiday on the Monday. What about you? Where did you go for your last vacation? Who did you go with and how long for? Pause the video and make your own sentence. Next,
Let's see how you can talk about what you did on your holiday. What do you like doing on holiday? Do you prefer more active holiday, maybe with a lot of adventure sports and activities, or would you rather do something more cultural, or maybe you just like relaxing on the beach? Whatever you prefer, it's good if you can say something about how you spend your time on holiday. Let's look at same examples and some good vocabulary for you to use. I went to the countryside with my family for a couple of weeks. Mostly we went hiking in the hills and mountains nearby. We also just hung out in the village playing cards and eating. Do you like hiking? Hiking means going for a long walks, often in the hill or mountains. If you hang out, you spend time without having any particular goal. If you say we just hang out in the village, you mean that you spend time there in a relaxed way. Let's look at our second exercise. I went to Thailand with a group of friends for 10 days. We did some sightseeing in Bangkok, the Grand Palace, waterfall, and so on. Then we hit the beach in Krabi for some sun, swimming, and a cocktail. Did some sightseeing. Here, sightseeing means visiting the famous places in a city. You can go sightseeing or you can do sightseeing. For example, if you go sightseeing in Paris, you had probably visited the Eiffel Tower, the Louvre, and the Notre Dame, and so on. Saying we hit the beach, it's a very informal way of saying we went to the beach. You could also say we hit the bar, we hit the club. You then hit suggests you are going somewhere to party and have a good time, so you probably wouldn't use it with other places. Let's do one more exercise. My boyfriend and I went to Rome for a long weekend. We went on a walking tour of the center of Vatican. Mostly we went to restaurants and the cafes and sampled as much of the local cuisine as we could fit in our stomachs. If you go on a tour, for example, a walking tour, you pay for a guide. Often tourists are in a big group. Do you prefer to go on a tour with a guide, or do you like to explore by yourself? Here the word sampled means to try many different things. We sampled as much of the local cuisine as we could, means that tried many different dishes. Okay, all right? What did you do on your last holiday?
Did you go hiking in the mountains or go sightseeing or sampled a lot of delicious food? Try to make 2 or more sentences. Okay, next let's see how you can describe the place you visited in more details. Can you think of 3 adjectives to describe where you went for your last vacation? Here, try to avoid general adjectives like nice or good. Try to find specific adjectives. Your answer will be more interesting. Let's look at an example. I went to the countryside with my family for a couple of weeks. We stayed in a very nice village surrounded by nice mountains scenery. For example, I went to Thailand with a group of friends for 10 days. Bangkok is a very cosmopolitan place, but it could be a little overwhelming because there was so much going on. Then we went to Krabi, which has some stunning beach. Do you know the meaning of the K word in this answer? Cosmopolitan. It describes a city which has many different people and cultures mixed together. And the overwhelming describes something which is very intense. What does it mean? For example, a city can be overwhelming if there are lots of people, noises, sights, and smells all around you. There is so much taken that you don't know where to look. Let's do one more example together. My girlfriend and I went to Rome for a long weekend. It was a fascinating place, but it's quite touristy too. The best thing was the food, which was out of this world. Here we use adjectives fascinating, touristy, and out of this world. Could you explain what this means? Okay, fascinating means very interesting. Touristic describes a place where tourism has grown
too much. And then finally, if you describe something as out of this word, you mean it's really good and enjoyed it very much. Next, how you can talk about what you like or dislike on your vacation. What is the best vacation you ever had? What about the worst vacation you ever been on? And what made this holiday so good or so bad? Let's see how you can talk about the positives and the negatives of your holiday. Here the first example. I went to the countryside with my family for a couple of weeks. It was relaxing, but by the end I was getting quite bored. This is good, but it's always better to add a reason if you can. For example, I went to the countryside with my family for a couple of weeks. It was relaxing, but by the end I was getting quite bored because each day was pretty similar. What does that mean? Each day was pretty similar. Do you know? It means that you did some kind of thing each day, so there wasn't variety from one day to next. So guys, now pause the video and make your own sentence. Okay, now you should be ready to put everything together into a long answer. Making a long answer, you need to say where you went, who is, and for how long, and what. Say what you did and describe the place and talk about what you like and dislike. So guys, when I travel, I have, of course, to make travel arrangements. So here we have a list of words, a list of things that you must think about before you go on a trip to different countries. We are going to go each of these. We are going to start booking and reservation. Many people think that this is the list the same,
which it is. The book something or to reserve something means to keep a place, to keep your place. You book a flight, you book a hotel room. Generally speaking, you made a reservation at a restaurant. You make a booking with a travel agency or with a hotel, with accommodations, and the type of accommodation. Speaking of accommodation are hotel, motel, hostel, bed, and the breakfast, all kinds of accommodation. Make sure that you have a booking before you go, so your place is safe. It kept for you. When you arrive, it's all good. Next, when you are at your destination, the place you are going to might want to rent a car, okay? You can also hire a car. Means that the same thing. British people usually use hire more. North American use rent more often. Next, you have to think about your baggage. Yes? Suitcase, luggage, bags, anything you are carrying with you. You might have checking-in baggage, and the carry-in baggage means that you give it to airline. They put it under the plane, you pick it up at your destination. Carry on means carry on, so you carry it on your shoulder on the plane, okay? In your carry-on, you have to be careful. It has to be small. You can have a liquid because of security and all the stuffs. So things you can put in your carry-on, you must put in your carry-in baggage and give to airline. Next, you get to the airport. Assuming you are flying, you will have to do a few things that you connected with the word boarding. Boarding, yes? Because you board your plane, get on your plane, you will get a boarding pass that lets you pass through security into the airport. On this boarding pass, you will see the boarding time, okay? This is when you get on the plane and the boarding gate, number boarding gate, and the place in the airport where you are going to get on your place before take off. Okay. Жақсы, құрметті студенттер, осымен біздің лексикалық тақырыбымыз де аяқталды. Келесі осы слайдқа назар аударсаңыздар, бұл жерде бізде глоссарий бар, иә? Глоссарий, яғни біз өткен тақырыптардың ішінен білмеген сөздерді өзіміздің дәптерімізге жазып алу деген сөз. Глоссарий, мен мына жерде тек қана бірнеше сөздерді ғана алдым. Қазір әрбір слайдты қайтадан қойып отырамын. Сол кезде сіздер өздеріңіз үшін білмеген сөздерді көшіріп алуға, яғни жазып алуға мүмкіндіктеріңіз болады. Бірінші осы слайдтан бастайық, яғни сіздерге 4 минут уақыт беріледі. Осы сөздерді
аудармасымен бірге жазып алуға. Мысалы, rent жалға алу, breakfast таңғы ас, different country басқа ел, accommodation орналасу, security қауіпсіздік немесе күзет, baggage багаж. Егер де жазып болсаңыздар, ары қарай жалғастырайық. Boarding pass, time, gate. Осы үш сөзді міндетті түрде жазып алыңыздар. Жазып болсаңыздар, ары қарай. Baggage, check in, carry on. Rent and hire. Яғни көлікті жалға алу. Booking and reservation. Each day was pretty similar. Яғни әрбір күнім бірдей болды деп аударылады. Егер қазақ тіліне аударатын болсақ, иә.
Fascinating, touristy out of this word. We see that fascinating means very interesting. Touristy describes a place where tourism has grown. Yes? Overwhelming, you know. Яғни білеміз аудармасы қалай болатын, иә? Cosmopolitan. Went on a walking tour and assembled. Hit the beach. Did some sightseeing. Hang out. Went hiking. Went hiking. Okay, guys, that's all. Thank you for your attention. Назарларыңызға көп рахмет. Сабақ қызықты болды деп ойлаймын.